In case of parasympathetic system means what? It is a fight and flight response. When we are in stress, suddenly it can happen in our daily, day-to-day life. Like what? Suppose you are in the class. I propose that there should be an exam, and that will be on your performance basis. It will be clear that you will appear in the professional MBBS or not. That means what? That you are in anxiety, stress. That means your sympathetic system will give upper hand. Can anyone say that in our heart, which system is predominant, whether parasympathetic or sympathetic? Which one is predominant? Sympathetic or parasympathetic? Sympathetic causes the heart rate high, parasympathetic slows down the heart. Now can you say that which system is predominant in our heart? Suppose in case of me, in case of you, you are sitting in the bench trying to learn something. Now your heart rate is in steady state. So now which system is now predominant? Parasympathetic or sympathetic? Why? Yes, you are right, there is a parasympathetic. Because if the denervated heartটাকে denervate করে যদি বাইরে রেখে দিস, that will increase the heart rate. So it is a parasympathetic that keeps our tone, SA note, to give a 72 per minute beat or 60 plus beat. So whenever you rest, that means what? The parasympathetic system will predominant. But in case of heart, is a special thing is that is your parasympathetic is predominant in our heart during the resting period. Right? In the previous class, we explained that is the pro-ganglionic fibers for both sympathetic and parasympathetic, and there is a post-ganglionic fiber. That is pre-ganglionic sympathetic fiber and post-ganglionic sympathetic fiber, as well as pre-ganglionic parasympathetic fibers and parasympathetic post-ganglionic fiber. Now, can you say anyone which one is myelinated? Which one is myelinated by which fiber? If it is myelinated, then only it is called, or it will pass through the white rami communicants. That is white, that is myelinated. There is a pre-ganglionic part, is always by your B fiber. Most of the cases is B fiber. So remember, myelination fiber is your A alpha fiber and B fiber are myelinated, and C fiber are unmyelinated. These are very common. So post-ganglionic fiber are unmyelinated. That is why that is called gray rami communicants, or it can pass through gray rami communicants. Right? In the previous slide, we also explained that which one is short, which one is large. Right? Long. You can say long and short. In case of sympathetic, pre-ganglionic short or post-ganglionic short. Pre-ganglionic is short and post-ganglionic is long. Why? Because the two different neurotransmitters is coming released from that is pre-ganglionic acetylcholine, post-ganglionic mainly norepinephrine. Don't say epinephrine, because epinephrine means some enzymes required. So that's enzyme not present in the neural terminal junctions. So you have to do this. It is only present in the adrenal gland. In case of adrenal gland, you can say that epinephrine and norepinephrine both. But in case of nerve terminal, you have to say that is norepinephrine or noradrenaline. Right? So this is your part. And the post-ganglionic, this is in case of parasympathetic, your pre-ganglionic fiber is large and then sort of key. Post-ganglionic is short. Because why? Because both are acetylcholine is releasing, so there is no question of it degenerations. But there one exception is there in case of sympathetic. What are those? Exceptions are those in case of sympathetic. You know that the post-ganglionic fiber for the sympathetic fiber always releases norepinephrine, right? Except sweat gland. Remember that. It is a catch question for Viva. If you are very much confident about the Viva, you can came across such questions in the Viva.
Can you say the one exceptions that cannot release the norepinephrine? Because we already know that sympathetic means post-ganglionic, it releases the norepinephrine or noradrenaline. But exception is there. Exception is in case of sweat gland. In case of sweat gland, it releases the acetylcholine. Okay, number one. Number two, we know in case of sympathetic system, pre-ganglionic is short and post-ganglionic is long or large. Exception. Why? Exception is where? Already I have told in my class. That is your chromaffin cells. Where it is present? Adrenal medulla, right? So chromaffin cell itself acts as a very short post-ganglionic. So in this case, it is a sympathetic system or sympathetic pre-ganglionic that is large one. But post-ganglionic is short one. বোঝা যাচ্ছে? So these two are exceptions of the sympathetic system. Again I am repeating, exceptional case is that sympathetic post-ganglionic always, maximum cases always is release the norepinephrine except in case of sweat gland. It releases the acetylcholine. Now, in case of sympathetic system, pre-ganglionic fiber are very short and post-ganglionic fiber is long. You already know. But in case of when the sympathetic is connection to the adrenal gland, the pre-ganglionic is long, post-ganglionic is short. That means like parasympathetic, but that is not a parasympathetic. It is absolutely sympathetic. Okay. So when a physiological basis or your questions may come like that, tell me what are the changes in case of sympathetic system and what are the changes in your body during the parasympathetic system stimulations. এই যে এখন তোরা বসে আছিস, কোন সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হচ্ছে? কোন সিস্টেমে? প্যারাসিম্প্যাথেটিক। কি চাই আমার? You have done already breakfast. Breakfast আমিও করে এসেছি। So now it is happening that there is needs of peristalsis, needs some secretions, blood vessels should be engrossed, or too much blood flow must be there so that secretions happens, absorption must be there and relax, and heart rate should be in a very decent rate. But certainly I throw a sudden question paper, very easy question paper though, and now I am saying that if the 50% you got, then only you can enter into the first professional MBBS. Then you see what happens. Unknowingly, the heart rate will increase. That is, involuntarily, the heart rate will increase. So how it is happening? So sympathetic means already in previous class described, that is a key outflow. What is outflow? It is called Thoracolumbar Outflow. এগুলো বলতে হবে, নইলে কোনো লাভ নেই। And parasympathetic is your Craniosacral Outflow. So thoracolumbar means what? From the thorax, from the lumbar, it gives off the pre-ganglionic fiber. কোথেকে বেরোয়? pre-ganglionic সেল বডি কোথায় থাকে? স্পাইনাল কর্ডের আগের দিন পড়িয়েছি। অনেকগুলো lateral horn, yes, lateral horn. From there, it is coming out, right? And you know that there is some sorts of impulse is coming into our first কোথায়? Hypothalamus, right? Hypothalamus, and this hypothalamus, there are two nuclear areas there, posterolateral and ventromedial. Ventrolateral gives the parasympathetic and posterolateral is sympathetic, right? So now if we need the sympathetic, that is suppose a big cat has come to you are in danger. So what will happen? You will run about. Not like that you will invite it that please come and bite me. No, not at all. So your instinct, that is your what happened? It will happen. Your instinct sympathetic stimulation must be there. So during the sympathetic stimulation, we need what? We need more calorie. We need more oxygen. We need blood BP high. We need heart rate should be high so that pump very quickly to the surrounding skeletal your muscles. But
You do not need any types of peristalsis. You do not need any digestion at this moment, right? You do not need any urination, and as well as your defecations. You are seeing the cat. You are not really engage yourself to urinate, right? So what will happen? So that will be suppressed. So there must be some balance between this sympathetic and parasympathetic system, always in balance. If it is sympathetic system should be activated, then parasympathetic system must be reduced. Already I told the receptor level actions, right? In case of your sympathetic, that is most of the cases your alpha 1 receptors. Exception is your beta 1 that is present in heart. আর কোথায় বলেছিলাম juxtagomerular, আরেকটা বলেছিলাম adipose tissue, that is called modified beta 1 receptor, also called beta 3 receptor, right? In case of parasympathetic, that is your alpha 2 and beta 2, most of the cases beta 2, right? So in your pharmacology classes in the next year, if you get passed through, then only you can go through this your second professional, and then you can get your pharmacology classes. Then these type of lectures you can came across, that was the receptors, etc., etc. Sympathetic post-ganglionic releases the adrenaline to act on the adrenergic receptors, and there are different types of receptors: alpha 1, alpha 2, beta 1, beta 2, and also beta 3, that is modified your beta 1. Now your cat is there, you have to go, then it is your spinal cord, suppose it's spinal cord, and this is suppose your T1 to your T12, and then L1, L2, and to some extent L3. L3 to some extent L3, because some of the journal says yes, some role of L3. Maximum journal and book says that it's up to the thoracolumbar, means what? Up to the L2. So T1 to your T12, and then L1, L2, and to some extent L3 will act. And this gives off the cell bodies of the pre-ganglionic fiber from the lateral horn. Suppose এখান থেকে বেরোচ্ছে. So these are your cell bodies are there, and this gives off. When this gives off, either in the previous class also explained, either it synapses on the paravertebral ganglion, that is called your sympathetic chain. এই যে এইগুলোতে পুরোপুরি ভাবে চেন থাকে, right? So these are your sympathetic chain. Your sympathetic chain, either it will go or it will up. It will go up, or it can pass through. No side ups at all in the sympathetic chain. এই যে pass through হলো, তারা যাবে কোথায়? They will definitely synapse into a ganglia, and you know ganglia means collection of cell bodies in the peripheral part. In case of nuclei or nucleus, it is in the CNS, collection of cell bodies. So it can happen anyway. And lots of, if you see the total sympathetic connections is much more higher than your parasympathetic. And you already surmised that there is a pre-ganglionic and post-ganglionic ratio is 1:15 in case of sympathetic. But in case of parasympathetic, it is 1:2. That means what? Pre-ganglionic and post-ganglionic, and post-ganglionic. In case of parasympathetic, the post-ganglionic fibers are less. But in case of sympathetic, there are lots of post-ganglionic fiber to supply the different parts. তাহলে এইখানেতে এটাকে বলা হয় paravertebral ganglion বা sympathetic chain. তেমনি there is some pre-vertebral ganglion, that is some vertebra সামনে বা aorta, like aorta সামনে. That's some your ganglia name as there, you know that the anatomy. I don't know. Abdomen complete হয়েছে. So you heard the ciliary ganglion, you heard the superior your mesenteric ganglion, inferior mesenteric ganglion, aortorenal ganglion. These you know. So this is your pre-vertebral ganglion. It suppose this one your pre-vertebral ganglions are there. Pre-vertebral ganglions are there. That is your pre-vertebra, and this is your paravertebra. This is your para, and this is your pre. It is a ganglion. What do you mean by ganglion? That means under different cells are there, cell bodies are there.
So this will synapse here, here, and then post-ganglionic fiber will start, post-ganglionic fiber will start, post-ganglionic fiber will start, that will go into the different levels. Suppose I am giving examples. That is in case of fear. We are in fear means what? We need the lots of light in the eye. That means pupillary must be dilated, right? Number one. Number two, your lens should be flat. Flat for F for F. That means far distance. And if it should be flat, that means your ciliary muscle. If ciliary muscle contraction is there, then your lens will be, is a jonula is there, and there is your ciliary muscles are there. If it is contract, then that will be lack, and the lens will be like globular structure, right? If it is globular, then it is for your near vision, and that is essential is now. Now you are reading, now you are writing, now you don't need your flattening of your lens. You need a globular shape of lens as well as contraction of the ciliary muscles and lack of light. Light are basic dorkar nei near vision. But if it is big cat is there, you need a far vision as well as large light. So you have to do the what? Pupillary dilatation as well as your flattening of your lens for the far distance, F for F, right? So these ganglion, right? So, suppose this is T1, T2 and T3. These are going up and then it will go into a ganglion, sympathetic chain ganglion. উপর দিকে চলে গেল। উপরে এগুলো নাম কি ছিল? কারো মনে আছে? Superior cervical ganglion, middle cervical ganglion, inferior ganglion. And that gives rise, that goes up and then it's connected to the your কি বলো? একটা ক্যারোটিড প্লেক্সাস আছে যেটা ব্লাড ভেসেল যাবে, আর কি আছে? কি গ্যাংলিয়ন? সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন। সিলিয়ারি গ্যাংলিয়ন থেকে আমাদের শর্ট সিলিয়ারি নার্ভ, that gives to the ciliary muscle for the কি contraction or relaxation? Relaxation. Only relaxation phase, it will come as a flat. If it is contract, then these jonules will be relaxed and then globular fashion will be your lens. Globular fashion need in now. Your paper is now in this near distance. Now you have to, parasympathetic stimulation is there. So parasympathetic causes the ciliary muscle contraction. Sympathetic supply, there is short ciliary nerve, it's causing the ciliary muscle relaxation. Number one. Number two, it causing the what? Contraction of the dilator pupillary muscle. Dilator pupillary muscle টা contraction হলে কেন পিপলটা বড় হবে? দেখ, পিপল এরকম থাকে, dilator pupillary গুলো ঠিক এরকম সাইড দিয়ে থাকে, রাইট? এইরকম সাইড দিয়ে থাকবে, এরকম dilator pupillary. If it is contract, এগুলো যদি এইদিকে টানে, so what? It will dilate. So in case of sympathetic stimulation, the contraction will be of dilator pupillary, but relaxation will be of ciliary muscle. Ciliary muscle to keeping the flat, because far vision is needed. Danger in your front. So that is causing the contraction, and then it is dilatations is going on. It is dilatation means what? Erom tanche. That's causing the dilatations. So light will be pass. In your case now, at present, that is contraction is not there. So what? So this contraction means what? What are the what receptor is there? Do you think that? What kind of receptor is there in case of dilator pupillary? মনে কর কি বলেছিলাম? If it is sympathetic system stimulation, there are only two receptors are there. There is alpha 1 and beta 1 in some extents. So that is must be alpha 1 receptor. And if it is in case of the ciliary muscle, it should be inhibited. That means what kind of receptor? That is a beta 2 receptor must be there. বোঝা যাচ্ছে? So this is the importance of your receptor. You can understand if you go through my classes. So anyway, this is your prevertebral ganglion and paravertebral ganglion. This is the concept. This is the concept that any sympathetic chain is coming from the lateral horn of the thoracolumbar segment.
Not all the segment is coming from this sympathetic. This is the thoracolumbar outflow. It either it will come to synapse into the sympathetic ganglion, or it can cross over the sympathetic ganglion and come to the prevertebral ganglion for the synapse, and then post-ganglionic fiber will come and then go to target organs or target cells, right, to release our adrenaline gland and noradrenaline, and then noradrenaline acts on the different organs of our body, right. So remember that sympathetic fiber supply is in your whole body, but parasympathetic supply, two exception sites there. One is your outer wall and that is one skin. Skin e kono parasympathetic ba amader outer wall e kono rokom kono parasympathetic system thake na. Sympathetic kintu ulto. Sympathetic can supply both. Anyway, so these things happen from this level. This level it is happening as a ciliary ganglion, and then it is into eye, right, as a ciliary nerve. So this is your ganglion, and then post-ganglionic fiber. Post-ganglionic fiber of sympathetic is, in case of that one, T1, T2, T3, in terms some expect T4, it is called short ciliary nerve. তাহলে যে নার্ভগুলো যে পড়েছিস অনেক, সেগুলো হচ্ছে মোস্টলি post-ganglionic. Short ciliary nerve supplies the ciliary muscle for the relaxation, because relaxation is important to keep lens flat for our far distance. But dilator pupilli must be contract to pupillary dilatations to increase our light perceptions. Jate beshi kore light ase, right? So in this pattern, suppose T4 to T9, suppose T4 to suppose T9, right? So this part is gives off eram kore giye that will come into your celiac ganglion. Eibar bhab T4 to T9 passes of the sympathetic chain. Sympathetic chain e kono synapse holo na. That crosses over and then come to the your celiac ganglion. Celiac ganglion means what? Means it also supplies the celiac artery, right? So celiac artery supplies your what? Stomach, your liver, your spleen, right? Spleen. Very good questions. Any examiner, if any examiner asks you that tell me one nerve that causing the increase of hematocrit, spleen bolo mone pollo. Can you say any nerve which can increase our hematocrit? You already know what is the meaning of hematocrit. Already you know that which nerve can increase our hematocrit value. That's very interesting question. That is your splanchnic nerve. Why? Because this splanchnic nerve is coming from this T4 to T9, or you can say T5 to T9, and then this post-ganglionic fiber is known as beta splanchnic nerve. বোঝা যাচ্ছে? So this splanchnic nerve squeezes the spleen, and you know spleen is a site of the erythropoiesis. So if you squeeze, then RBC will come out. So that's why it increases the hematocrit. Remember that. Very good examiner can ask you such question. If you previous question is brilliantly is giving an answer. If you don't know the parasympathetic, nobody will ask you. So this is your sympathetic. Your sympathetic ganglion is passes to the sympathetic chain, and ultimately it come into your celiac ganglion. এইখান থেকে বিভিন্ন জায়গাতে চলে যাবে। কোথায় যাবে? এখানে স্টমাকে যাবে, এখান থেকে লিভারে যাবে, রাইট? তারপরে আমার ইন্টেস্টিনে যাবে। এগুলো যাচ্ছে কেন? লাভ কি? ইন মাই কেস, সাপোজ ওখানে একটা ডগ আছে। ডু ইউ নিড দ্য ডাইজেশন? Do I need the peristalsis? Do I need any secretion? We need the pyloric sphincter relax or contraction. Contraction, so that the food cannot pass down. Number one, very good. So this sympathetic is causing the decrease the movement of stomach, decrease the blood flow of the celiac artery, that is vasoconstriction. Sympathetic system causing the vasoconstriction all over the body except skeletal muscle or heart. বোঝা যাচ্ছে? That should be pumped out. That should be required. So skeletal muscle কেন না বেশি অক্সিজেন চাই।
So that is your stomach is our no need of so much blood flow. So that stomach এর যা blood আছে তাতে এটা that can come into your skeletal muscle. So this happening here, the stomach causing decrease the peristalsis, decrease the secretions. Secretion means what? Antibiotic secretions. Your parathyroid cell secretions, your goblet cell secretions, your H cell secretions, all are stopped. Liver, কি দরকার? লিভারে আমার দরকার কি? গ্লুকোজ ফার্স্ট। আমি যে ছুটে যাব আমার এনার্জি দরকার গ্লুকোজ। দ্যাট মিন্স হোয়াট? টু ব্রেক ডাউন দ্য গ্লাইকোজেন ইনটু দ্য গ্লুকোজ, দ্যাট ইজ কল্ড glycogenolysis. That is stimulated. Number 1. Number 2, biliary tree should be flow should increase or decrease? Decrease, so that fat digestion দরকার নেই আমার। Number 1, gallbladder relaxation না আমার কন্ট্রাকশন লাগবে। কোনটা লাগবে? গলব্লাডারে কন্ট্রাকশন রিল্যাক্সেশন কন্ট্রাকশন করলে বাইল আসবে, দরকার নেই আমার। ফ্যাট মিসেল ফিসেল ফর্মেশন করার এখন দরকার নেই, আমাকে এখন ছুটতে হবে। বোঝা যাচ্ছে? সো দিস ইজ ইয়োর গেটার প্ল্যানিং নাও। ইন দিস ওয়ে, if it is T10, T11, that is your lesser spanding nerve, and lesser spanding nerve supplies is up to your inferior mesenteric ganglion, superior mesenteric ganglion, and this will help you to supply total colon. টোটাল কোলনের তোরা অ্যানাটমিতে নিশ্চয়ই পড়েছি যে ট্রান্সভার্স কোলনের কাছে দুটো ভাগ করা হয়, তাই তো? একটা প্রক্সিমাল 2/3, একটা ডিস্টাল 1/3, রাইট? সেই প্রক্সিমাল যেটা আমাদের 2/3 অফ কোলন, দ্যাট ইজ সাপ্লাইড বাই ইয়োর সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক, বাকি রেস্ট হচ্ছে আমার ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক। তাহলে আমার সিকাম, অ্যাসেন্ডিং কোলন অ্যান্ড ট্রান্সভার্স কোলনের 2/3, প্রক্সিমাল 2/3 is supplied by this one, and rest is by your inferior mesenteric artery and also your lesser spanding nerve. It goes to our rectum, your anal sphincter. কি দরকার এগুলোতে? দরকার হচ্ছে কি? আমার তো পটি করা দরকার নেই, রাইট? আমরা ছুটে চলে যাবো। দ্যাট মিনস হোয়াট? দ্যাট মিনস উই শুড নট গো এনি peristalsis or movement or mass peristalsis must be inhibited. Number 1. Number 2, secretion absorption must be inhibited. Anal sphincter, that is internal anal sphincter, it is voluntarily na involuntarily? Involuntarily. Internal anal sphincter is involuntarily. The external is your place, দেখবো কোথায় লাগবে, suitable হলে then only we can relax voluntarily our external sphincter, right? So it is internal sphincter is supplied by the both sympathetic and parasympathetic. Sympathetic কি করবে না, ওকে আমার কি করবে? কন্ট্রাকশন করে রাখবে, রাইট? বাড়িতে বসে আছিস, খেয়েছিস, হজম হয়ে গেছে, ডাইজেস্ট হয়ে গেছে, মাস পেরিস্টালসিস হয়েছে তো এমনি হয়নি। That causes a parasympathetic supply, and now you are feeling of defecation, right? You are going to bathroom, then only your internal and external both anal sphincter will relax and stool is passed out. Beautiful, fantastic. So in this case, if it is in danger, there is no need of any sorts of defecations, as well as no need of any urinations. Urination করতে গেলে কি করতে হবে? Again, এই যে আমি এখানে লাম্বার সেগমেন্ট বলেছি, তাই না? লাম্বার সেগমেন্ট বলেছি, তো লাম্বার সেগমেন্ট L1, L2, to some extent L3, right? That give rise to what? Pelvic spanding nerve. That is pelvic spanding nerve, not genital spanding nerve. The pelvic spanding nerve supplies the detrusor muscle of the bladder, right? Sphincter, internal sphincter of the bladder. So sympathetic কি করবে? detrusor muscle contraction করবে না relaxation করবে? Relaxation করবে, দরকার নেই আমার contraction, as well as contraction করবে কার না আমার inner sphincter contraction করবে, so that urination can be passed out, right? So it is our important sympathetic system, so this is dealing with that, but sympathetic system needs heart to run fast. কে করবে? Cardiac plexus. So there are some plexuses are there. One is cardiac plexus. এখান থেকেই বেরোয়, ঠিক আছে? এইভাবে বেরোচ্ছে। So this is one is cardiac plexus. So cardiac plexus কোথায় যাবে? হার্টে যাবে। What will give? It is a positive inotropic effect.
It is a chronotropic effect and bathmotropic effect. জানা আছে এগুলো সব? হ্যাঁ? So these are your sub positive. All are positive for your cardiac. Number 1. Number 2, আমাকে ছুটতে হবে, need oxygen, that through your sympathetic fibers through our pulmonary plexus that supplies your bronchial muscle, smooth muscle. তাকে কন্ট্রাকশন করবে না রিল্যাক্সেশন করবে? bronchial muscle, smooth muscle কে কন্ট্রাকশন করবে না রিল্যাক্সেশন করবে? আমার হাওয়া দরকার, তাহলে আমাকে রিল্যাক্স করতে হবে, এগুলো ভাবার কিছু নেই। And bronchial arteries are there that should be constricted or vasodilator. Constricted. Why? These bronchial arteries, if it is vasoconstricted, then only it will prevent the mucus your secretions. তুই নিশ্চয়ই ছোটার সময় চাইবি না পুরো মুখে শ্বাস না নিতে পুরো আমার ব্লক ডিউ টু দ্য রিলিজ অফ মিউকাস। So that should be decrease of secretions. So secretion must be decreased. By what reason? Your vasoconstrictions. Remember, vasoconstrictions করলে secretions কেন কমে? কারণ vasoconstrictions করলে প্রেসারের যে চেঞ্জ হয় তাতে আমার ওয়াটার ফ্লো হবে না, রাইট? এটা একদম জেনারেল ফিজিওলজি ব্যাপার। So remember that if need we secretion, there it definitely we need vasodilatation, right? If we do not need any secretions, we need vasoconstrictions. So in the bronchial artery, not the pulmonary artery. Pulmonary artery is not autonomic control. Only the bronchial artery is under autonomic control. So bronchial artery must be vasoconstricted, constrictions as well as relaxation of your bronchial muscle so that lots of air can pass through and we get oxygen and carbon dioxide passes out, right? তাহলে আমার ওই প্যাসেজটা যেন বড় থাকে, তাহলে পালন বেশ হয়ে গেল। নাও ইসোফেজিয়াল প্লেক্সাস, তাহলে বোঝা যাচ্ছে কার্ডিয়াক প্লেক্সাস গেল, তেমনি পালমোনারি, এগুলো সব প্লেক্সাস। প্লেক্সাস মিনস হোয়াট? প্লেক্সাস মিন পোস্ট গ্যাংলিওনিক ফাইবার্স। পালমোনারি প্লেক্সাস মিনস পালমোনারি জায়গাতে যাচ্ছে, bronchial, then esophageal plexus that comes to the esophagus. তোদের কি মনে হয় ইসোফেগাসে কি কাজ কি করবে? It will decrease the peristalsis. No need of any movement, no need of any peristalsis, right? তাই সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম যদি কখনো কোশ্চেন আসে তাহলে প্রত্যেকটা পার্ট ভাবতে ভাবতে আমাদের যেতে হবে। আর তখন ভাবতে হবে যে একটা মনে করে একটা বিগ কাউ, একটা বুলস, একটা বিগ ক্যাট তোকে তাড়া করেছে, তোর কি কি দরকার? উই নিড হোয়াট? চোখে কি দরকার? পরপর আসছি। চোখে কি দরকার? আমার কি দরকার? ফ্ল্যাট লেন্স। আর কি দরকার? প্রচুর আলো। সো pupillary dilatations and flat lens. If flatness must be there, then F for F, that means far distance will be eligible. Number 1. Number 2, ciliary muscles must be relaxed, but dilator pupillary must be constricted by contraction so that the dilatation happens. Number 3, এবার কি আসবে? এই যে মুখের মধ্যে আমার সমস্ত রকমের সিক্রেশন গুলো দরকার নেই। দ্যাট উইল বি থিক সিক্রেশনস। গলা শুকিয়ে গেছে, ভয় হয় না? গলা শুকিয়ে গেছে, এক্সাম হলে হয় না, এবার জল খাচ্ছিস, কিছু বলতে পারছিস না, একটা করে জল খাচ্ছিস, ড্রাইনেস, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হ্যাপেন্স, হতেই হবে, ইনভলেন্টারিলি হবে। দেন হার্ট, দেন লাং। হার্টে কি হবে? হার্ট রেট ইনক্রিজ করবে, হার্ট রেট ইনক্রিজ করলে কার্ডিয়াক আউটপুট ইনক্রিজ করবে, বিপি ইনক্রিজ করবে। দ্যাট উইল কিপস ইউর আউটপুট ডিফারেন্ট বডি সার্ফেস এরিয়াতে ব্লাড চলে যাবে। কোথায় যাবে? স্কেলেটাল মাসেল, নিড দেয়ার। আমাকে এরকম করে ছুটতে হবে, আমার কাপ মাসেলে আমার প্রচুর অক্সিজেন দরকার। লাংসে আমার কি হবে? bronchial arteries constriction to decrease the secretions and bronchial muscles এর relaxation so that the bronchial dilatations, bronchodilatations, right? তাই যে bronchodilation বলছি আমি, তাহলে কোন রিসেপ্টরটা এখানে হলো? বুঝতে পারি যে কিভাবে ফর্ম হবে এটা। হ্যাঁ বল, বিটা 2, প্যারাসিম্প্যাথেটিক বিটা 2। That's why in case of asthma we use the beta 2 agonist, salbutamol, asthalin. These are your beta 2 agonists for your bronchodilatations. বোঝা যাচ্ছে? But the beta 2 agonist has some side effect, that is tremor. I am not going details about tremor হতে পারে এরকম করে। Can anyone say that any patients of thyrotoxicosis? What do you mean by thyrotoxicosis?
at this level বলা উচিত। What do you mean by thyrotoxicosis? কি রে, মুখ থেকে বেরোচ্ছে না যে? না, আমি তো বলে দিচ্ছি সব। Thyrotoxicosis means what? Thyroid hormones levels are high, T3, T4 is high, TSH level is low. Simple. But in case of thyrotoxicosis, tremor is a big symptoms. এরকম করে ট্রেমারই হবে দুটো হাতে। এটা দেখলেই বোঝা যাবে যে পেশেন্টের থাইরয়েডের প্রবলেম হতে পারে। কেন হয়? Because these thyroid hormones upregulate the formation of adrenergic receptors of the different parts of the body. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে কি করলো? T3, T4 বাড়ার জন্য that regulates or upregulate by genetic impression or genetic imprinting, that is called your transcription for the formation of adrenergic receptors for the different. যেখানে মনে করো আমার চোখে adrenergic receptor 5টা ছিল, রাইট? হাতে আমার হয়তো রিসেপ্টর 10টা ছিল, এই হাতে এখন হয়ে গেছে 100 খানা। কেন? T3, T4 have upregulate the formation of adrenergic receptor and input in different parts of our body. বোঝা যাচ্ছে? দেন যদি আমার রিসেপ্টর থাকে বেশি, সে কি করবে? সে খুব বেসিক্যালি স্টিমুলেশন দেবে, and that causing the tremor. That is a different part, but this is a part of your sympathetic system. It's a very, very, very beautiful, and in your day-to-day practice, if you want to understand the pathology, then sympathetic and parasympathetic, and also you can use the medicines. Suppose a patient come to you with urinary retention, right? Urine হচ্ছে না। What kind of drug you can say? That is a cholinergic drug or anticholinergic drug. তাহলে ইউরিন রিটেনশন মানে ডেড টু স্যার মাসেলের কন্ট্রাকশন হচ্ছে না, তাহলে কন্ট্রাকশন করাতে হবে। তাহলে কন্ট্রাকশন যদি করাতে হয়, তাহলে কি সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন করবো না প্যাসিভ স্টিমুলেশন করবো? প্যারাসিম্প্যাথেটিক করবো। সিম্প্যাথেটিকে তো বললাম পালাবো, আমি তখন কেন ইউরিন করতে যাবো? তাহলে প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন করতে যাবো। দ্যাট মিনস কোলিনার্জিক ড্রাগ উইল বি প্রেসক্রাইবড। নাও অ্যানাদার পেশেন্ট, এই যেমন আমাদের কাছে আছে ওভারঅ্যাক্টিভ ব্লাডার, বাচ্চার মা বলছে স্যার দিনের বেলায় কন্টিনিউয়াসলি 100 বার ইউরিন করে যাচ্ছে, রাইট? মেডিকেল কলেজ আইকিউ সিটি এমডি করা ছেলে লিখলো ইউরিন আরইএমই তোমার কালচার, সো দ্যাট হি সাসপেক্ট দ্যাট দেয়ার ইজ সাম ইনক্রিজ ফ্রিকোয়েন্সি অফ ইউরিনেশন, দ্যাট ইজ আ ফিচার অফ ইউরিন ট্র্যাক্ট ইনফেকশনস। বাট বাচ্চার মা যে বলেছে ওকে বা ওদেরকে যে স্যার দিনের বেলাতেই এটা হয়, রাতের বেলাতে হয় না, রাতের বেলাতে বাচ্চা সুন্দর ঘুমান, right? So that is a clue, that is no infection at all, that is a bladder overactivity. So in case of bladder overactivity, আমাকে তাহলে সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন দিয়ে রাখতে হবে না প্যারাসিম্প্যাথেটিক দিয়ে রাখতে হবে? সিম্প্যাথেটিক দিয়ে রাখতে হবে, to relax the dead tissue muscle. So in that case anticholinergic drug will be prescribed. বোঝা যাচ্ছে? এই চ্যাপ্টার গুলোর ইম্পর্টেন্স এটাই, এই চ্যাপ্টার ইম্পর্টেন্সটা লং রানে যায়। সেজন্য সিম্প্যাথেটিক এন্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক both should be understand, like একটা ক্যাট এসছে তার কি কি দরকার। তাহলে আমি কতদূর গেছিলাম? হার্ট পর্যন্ত গেছিলাম, লাংস পর্যন্ত গেছিলাম। ইসোফেগাস কি হবে? ডিক্রিজ দ্য পেরিস্টালসিস। স্টোমাক ডিক্রিজ দ্য পেরিস্টালসিস, ডিক্রিজ দ্য সিক্রেশন, রাইট? ডিক্রিজ দ্য এনজাইম অ্যাক্টিভিটি, কোনো কিছু দরকার নেই। ইন্টেস্টিন ডিক্রিজ দ্য পেরিস্টালসিস, ডিক্রিজ দ্য সিক্রেশন, ডিক্রিজ দ্য অ্যাবজর্পশনস, রাইট? আমার দরকার নেই। দেন এবার কোথায় যাবো? আমি লিভারে চলে আসি। লিভারে আমার একটু দরকার আছে, কেন? we need glucose, so glycogenolysis, গ্লাইকোজেন থেকে ভাঙবে, রাইট? তেমনি আমাদের অ্যাডিপোজ টিস্যুতে কি থাকে? ট্রাইগ্লিসারাইড। কিভাবে হয়? গ্লিসারল আর 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড, তাই তো? এগুলো আর ভোলা যাবে না, গ্লিসারল আর 3টে ফ্যাটি অ্যাসিড। যদি এটাকে ব্রেক ডাউন করি, লাইপোলাইসিস কি দেবে? ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। The free fatty acid come to the blood and then up to the liver, and then liver it is causing the glucose by the help of gluconeogenesis. বোঝা যাচ্ছে? নন কার্বোহাইড্রেট সোর্স থেকে যদি কখনো গ্লুকোজ বেরোয় তাকে গ্লুকোনিওজেনেসিস বলা হয়, বলা যাবে না। সো ইন দ্যাট কেস গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ যেমন ভাঙছে, সিমিলারলি ফ্যাটের লাইপোলাইসিস করে ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড ইজ কামিং
into the blood, then into liver, and then it is causing the gluconeogenesis, that causing the glucose, right? So in this fashion, we are establishing the glucose amount. দরকার আছে আমার গ্লুকোজ বেশি চাই, ঠিক? বাকি কি করতে হবে? biliary flow কমাতে হবে, দরকার নেই। biliary আমার contraction, no need, relaxation। তারপরে কোলনে চলে আসি, ascending colon, transverse colon, sac should be relaxed, no peristalsis, no movement. Similarly, no need of any peristalsis of rectum or mass peristalsis, so the defecations must be stopped. বোঝা যাচ্ছে? Similarly, detrusor muscle must be relaxed, contracted. তাহলে detrusor muscle কি রিসেপ্টর হবে? detrusor muscle কি হবে? কোন রিসেপ্টর আছে? আমি বলেছি sympathetic stimulation হলে alpha 1 and beta 1, আর যদি parasympathetic stimulation করতে হয় তাহলে alpha 2 and beta 2। তাহলে detrusor muscle আমার ইনহিবিশন হচ্ছে, তাই না? detrusor muscle আমার কি হচ্ছে? sympathetic কে আমার ইনহিবিশন করতে হচ্ছে, তার মানে আমাকে কি করতে হচ্ছে? parasympathetic কে আমাকে উপরে তুলতে হচ্ছে, that means beta 2। তেমনি ইন্টারনাল স্ফিংক্টারকে কন্ট্রাকশন করতে হচ্ছে, কাজ করতে হচ্ছে, that means here it is alpha 1। তাহলে এই যে alpha 1 beta 2 যে এটার মুখস্থ করার দরকার নেই, আর তোরা এটাই করিস ভুল, মুখস্থ করতে alpha 1 এইখানে আছে, beta 1 এখানে আছে, beta 2 করতে হবে না। তার কাজ কি? While it is action as a sympathetic, while it is action as a parasympathetic, then you can realize it beautifully why it is present. In the heart, it needs heart rate high. So what kind of receptor in the heart? Beta 1. Beta 1 is expression bolechi. In the kidney, renin will be released, juxtaglomeralar cell, right? So that is a beta 1. Lipolysis is a hollow, beta 3 or modified beta 1. So in these cases, sympathetic system ultimately help what? পালাতে সাহায্য করে, fight, flight, in flight, 3টে F. But in case of parasympathetic, in this case, relax, কি শুনছিস, কি বুঝছিস, অর্ধেক বুঝছিস না, relax হয়ে আছিস, কোনো টেনশন নেই। Now your breakfast will be in digestion mode. Now your process is going on, your secretion is going on. ক্লাসের শেষে একবার বাথরুম যাবি, 100% sure. Detrusor muscle will be in contraction mood, right? If someone of you is in mass peristalsis, then you feel for the defecation, they go to the hostel, because mass peristalsis is one of the important part. That is why some of the people goes 2 to 3 times for your defecations, and to some people for the one time. There is a number of peristalsis, mass peristalsis. So in GI, mass peristalsis is very important topic for your exam, for your examiner, for getting your questions from your examiner, right? So sympathetic is huge. Sympathetic ganglion is there, sympathetic chain is there, that is paravertebral, another is a prevertebral. In case of prevertebral, that is your ciliary ganglion, your ciliac ganglion, supramesenteric ganglion, inframesenteric ganglion. I am not going details at all for the anatomy. না, anatomy নয় এটা ক্লাস, তাও আমি অনেক কিছু জিনিস বলে দিয়েছি। Get a splaining nerve causes the increase of hematocrit. There is squeezing of your spleen, right? So every organs is supplied by sympathetic system. Remember that each and every organ. Parasympathetic होता है, but exception is the skin and outer wall of our body. It's no supply of any parasympathetic. But sympathetic is your skin is there already. We described erectus spinalis muscle. বলেছিলাম না, right? Sympathetic stimulation for the gonads. What will happen? Sympathetic stimulation causing the S for a shoot. That means ejaculations. For your sympathetic, for your parasympathetic, that is your erections. In case of male, penile erections. In case of female, that is clitoris engorgement. That is for your what? Parasympathetic stimulations. But for the sympathetic stimulation, that is your ejaculations. For your male partner, that is your sympathetic, S for S and P for P. P for P means parasympathetic for point, that is erections, and then sympathetic for shoot, that means ejaculations. It's remember, oftenly you can ask by the every alternate student
then what is the supply of the gonads of sympathetic and parasympathetic? Very, very important. And also it is important for your micturition reflex. If you go through this micturition reflex and notification reflex, you have to understand the sympathetic and parasympathetic understanding. Otherwise, not your possibility. So this is your part of sympathetic system, right? So remember that if we going to this sympathetic system, do you think the ejaculation is possible? No. পালাচ্ছি আমি সেখান থেকে আবার কি হবে? So parasympathetic stimulation ছাড়া, in case of gonad, there will be no question of sympathetic stimulation. বোঝা গেল? তাহলে without any parasympathetic stimulation, আমার তো নেই parasympathetic stimulation, so there will be no point. P for P. So though no erection will be there. So if no erection is there, no ejaculation will be there. Even after sympathetic stimulation will be there. So it can come in your exam also. Why it is happening so? This is because of that. There is a connections of this parasympathetic and sympathetic during your genitalia and your gonads. So this is your total overall system. মনে রাখতে হবে sympathetic chain and prevertebral ganglions. কেউ এখানে synapse করবে, কেউ বেরিয়ে গিয়ে এখানে prevertebral কানেকশন করবে, and that goes as a post-ganglionic for different sites for the different accent. And accent গুলো বোঝা খুব সহজ, তাই না? accent বোঝা খুব কঠিন? কিছুই কঠিন না। তো যেটা দরকার নেই তাকে বন্ধ করে দিবে। চোখে আলো দরকার, তো need the pupillary dilatations. আমি far distance চাইছি দেখতে, lens should be flat. Simple. The flat means ciliary muscles should be relaxations. In these fashions, we are come in the esophagus, heart, lungs, stomach, liver, intestine, large intestine, small intestine, rectum, internal sphincter, detrusor muscle, bladder, right? Inner sphincter, and your gonads, genitalia. Simple. Parasympathetic thick tower opposite will be there. But parasympathetic means what? Craniosacral. Chalo. So sympathetic, not much more is there. The rest of is your ideas what I have told. Right? So sympathetic chain will not be there. There is no sympathetic chain. Or you can say the paravertebral ganglion will not be there. Right? There should not be any prevertebral ganglion will be there. Ganglion will be there, but not like that. So what do you mean by your parasympathetic? This is your which outflow? Craniosacral outflow. Right? তাহলে আমার এইখানেতে ব্রেন আছে, তাহলে আমার এইখানেতে এই নিউক্লিয়াস। কার নিউক্লিয়াস আঁকলাম? তিনটে ক্রেনিয়াল নার্ভের নিউক্লিয়াস আঁকলাম। কার? শুনি একবার। অকুলোমোটর 3, 7, 9, 10 বলা যাবে না। 3, 7, 9, 10 অকুলোমোটর, ফেসিয়াল, গ্লোসোফেঞ্জিয়াল and vagus. Right? Very good. And your sacral. তাহলে আমি যদি এগুলোকে কেটে দিই, কথা বলবি না, আমি তো বের করে দেবো। So this is your, suppose R2 নিচের দিকে নেমে দাও, নিয়ে sacral S2, S3, S4, right? S2, S3, S4, the sacral region, the craniosacral outflow, তার মাঝে কিছু প্যারাসিম্প্যাথেটিক নেই। একটু আগেই বলেছি পোস্ট সিম্প্যাথেটিক, এই প্রি-গ্যাংলিওনিক and post-ganglionic ratio for the parasympathetic is 1:2. Sympathetic কত কিছু ছিল 1:15 at least. So cranial, এই cranial পার্টটা থাকে most of the cases around 80%, বাকি থাকে 20% for sacral. Now এখানে দুটো টার্ম খুব ইম্পর্টেন্ট, one is terminal ganglion, another is intermodal ganglion. What does it mean? Terminal ganglion means যে গ্যাংলিয়নের কাছে গিয়ে আমি করব, রাইট? গ্যাংলিয়নের
কাছে সাইন্যাপস হবে। আর যখন আমি গ্যাংলিয়নের ভিতরে আমি টার্গেট টিস্যুর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ কজিং ইন্ট্রামুরাল। তাহলে দুটো টার্ম বললাম, একটা হচ্ছে টার্মিনাল গ্যাংলিয়ন, একটা বললাম ইন্ট্রামুলার গ্যাংলিয়ন। টার্মিনাল গ্যাংলিয়ন হচ্ছে যে আমার এখান থেকে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক গেল, এখানেতে আমার একটা গ্ল্যান্ড আছে, এইখানেতে টার্মিনেশন হবে। আর যদি আমাকে ইন্টারমোডাল করতে হয় তাহলে আমার এইখানে ঢুকে যাবে, ওয়াল অফ দ্য টার্গেট অর্গান। বোঝা যাচ্ছে? ইন্ট্রা ওই জন্য। তাহলে তারা কারা? এই যে এখানে যেগুলো এঁকেছি 3, 7 and your 9, these 2, 3 are your টার্মিনাল গ্যাংলিয়নে টার্মিনেট করে। কোথায় করবে? টার্মিনাল ganglione, but vagus, that is 10 and last of the sectal for your intra. তাহলে এইখানে হচ্ছে 3, 7, 9 আর এখানে হচ্ছে 10 আর sacral pass 2 to 4. Terms are very important to understand your ganglion part, that is for your parasympathetic. Your 3, 7, 9 cranial nerve is used as your terminal ganglion, acts onto the terminal ganglion. But here this is vagus, sacral output, these are all your intramural, right? So now these things are your important to understand what is going on there. In case of 3, কোথায় যাবে? কি নিউক্লিয়াস? এডিঞ্জাল ওয়েস্টফাল নিউক্লিয়াস, তাই তো? That will go and gives rise of pre-ganglionic fibers and then it is post-ganglionic to the কোথায় যাবে? Again verb ciliary muscle. Good. To cause the flattening globular structure of the lens and also pupillary constriction. উল্টোটাই হচ্ছে এবার, রাইট? চলে গেল 7, কোন নিউক্লিয়াস? সুপিরিয়র স্যালিভেটরি, বেসিক্যালি নাম হচ্ছে সুপিরিয়র স্যালিভেটরি নিউক্লিয়াস। Superior salivatory nucleus, it is your origin, and then it goes to the different types of কোথায় কোথায় যাবে? ফেশিয়াল কোথায় যায়? ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ডে যাবে। ভেরি গুড। তার মানে কি তারা কোনো গ্যাংলিয়নে যাচ্ছে? সেই গ্যাংলিয়নটা কি নাম? সে নাম হচ্ছে টেরিগো প্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন। টেরিগো প্যালাটাইন গ্যাংলিয়ন, and that goes to the lacrimal gland, palatine gland, nasal gland and nasopharyngeal glands. বোঝা গেল? এখান থেকে আরেকটা ব্রাঞ্চ দেয়, তার নাম কি? কডা টিম্প্যানি। যাই কোথায়? সাবম্যান্ডিবুলার গ্যাংলিয়ন to the submandibular and sublingual gland. Simple. Then come to your glossopharyngeal. Your nucleus is inferior salivatory nucleus. এটা গেল superior salivatory, that is inferior salivatory, and that goes to the otic ganglion. Otic means ear. কানের পিছনে আছে কি? parotid gland. Simple. Now come to the vagus. Vagus is a huge thing. Remember, only cranial nerve that does not give any branches in the cranium. বোঝা যাচ্ছে? কোনো ফেসে কিছু নেই ভেগাসের। ভেগাসে যা আছে all are in thorax and abdomen, right? And vagus is very important output for your parasympathetic. Even 80 to 85%, 90% outflow gives by the vagus. Parasympathetic stimulation বলতেই আমরা ছোটবেলা থেকেই বুঝি that is vagus because due to this. But vagus is acts on intermural ganglion, right? একটু আগে যে গ্যাংলিয়ন গুলো বলছিলাম বা টার্গেট গুলো বলছিলাম, সেই টার্গেট অর্গানের আগে টার্মিনাল গ্যাংলিয়ন দিয়ে কাজ করেছে 3, 7 আর হচ্ছে 9. But rest of the cranial nerve, that is your vagus and sacral part, that is craniosacral part, right? So these things happen is a intramural function. কি হবে? ফেশিয়ালে তো বললি নানা রকমের সিক্রেশন হবে, পেট্রোল গ্ল্যান্ডের সিক্রেশন হবে। ভেগাসের কি হবে? ভেগাস কোথায় যাবে? ফার্স্ট অফ অল ভেগাস হার্টে যাবে, এসে নোডে যাবে। নোডাল সাপ্লাই অফ ভেগাস। ভেগাস কিন্তু হার্টের মাসেলে সাপ্লাই করে না। ভেগাস সাপ্লাই অনলি দ্য নোডাল or conducting tissues, the SA node, AV node, etc.
So that will causing the decrease, the slow down the heart. Number one, heart galo. Then esophagus. যাবে কোনো অসুবিধা নেই যেতে thorax তো that causing the peristalsis. Stomach এ যাবে কি করবে সব উল্টোগুলো peristalsis করবে, secretions করবে, blood vessels এর vasodilatation করবে। এখন যে বসে আছিস এখন স্কিনের ব্লাড এই স্কেলেটাল মাসলে ব্লাডের তোমার দরকার নেই, তোমার দরকার এখন জিআই সিস্টেম, ইন্টেস্টিন, অ্যাবজর্পশন, সিক্রেশন, পেরিস্টালসিস ইনক্রিজ, রাইট? Similarly, that is your vagus nerve also supplies your total mesentery and your also your stomach. If you go to the GI system and the control or autonomic control of the GI secretion, that will be helpful. বোঝা যাচ্ছে কি কি করবে? কিছুই না, পেরিস্টালসিস করবে ভালো করে। ইন্টেরিক স্ফিংটার মানে পাইরোলিক স্ফিংটার কি করবে? রিল্যাক্স করবে না কন্ট্রাকশন করবে? রিল্যাক্স করবে টু পাস দ্য ফুড। চলে যাও তুমি, এখন আমার কোনো ফাইট অ্যান্ড নেই, সেই জন্য নাম হচ্ছে রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট। সো রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট ইজ ইউর প্যারাসিম্প্যাথেটিক and fight is your sympathetic. Now sacral part এ S2 S3 S3, right? Sacral flow এখানে কি করবে? sacral splanchnic nerve, নাম মনে আছে অ্যানাটমিতে? sacral splanchnic nerve, ওখানে কি ছিল? pelvic splanchnic nerve, greater splanchnic nerve, lesser splanchnic nerve, এখানে কি আছে? শুধুমাত্র sacral splanchnic nerve that goes to the bladder. কি হবে এখানে ব্লাডারে বলো? ইউরিনেশন হবে, এবার রেট্রোসাল মাসলে কন্ট্রাকশন করবে, তারপর কি করবে? স্ফিংটার রিল্যাক্সেশন হবে, রাইট? গোনাডস কি হবে? পি ফর পি, পয়েন্ট ইরেকশনস, রাইট? মেয়েদের ক্ষেত্রে ক্লাইটোরাল এনগর্জমেন্ট, রাইট? দেন কাম টু ইয়োর কোথায়? কোলন। সাপ্লাই কে? ভেগাসের কোলন। মনে কর ভেগাসের সাপ্লাই হচ্ছে, vagus is supplied the ascending colon and proximal part of the 2/3 of the transverse colon, but rest of this is supplied by this is sacral plexus nerve, that is your descending colon, your rectum, your distal part of the transverse colon, distal 1/3 part of the distal colon, your transverse colon is supplied by your key sacral nerve. Sacral means sacral your plexus is supplied, happening what? Mass peristalsis, rectal contractions, then relaxation of your sphincter, then you can defecate out, right? So urination and defecation is the control of the parasympathetic, right? And sympathetic always mainly focus on the lungs and heart. Sympathetic supply everywhere in our body through where the adrenal receptors are there, except কোথায়? except sympathetic supply adrenal gland, your norepinephrine, except কোথায়? sweat gland. Only the supply of sweat gland is your acetylcholine. বোঝা যাচ্ছে? So these things your adrenergic receptors level, receptor এর নাম, parasympathetic level, parasympathetic outflow, that is your craniosacral, cranium এর মধ্যে এই নামগুলো জিজ্ঞেস করব কি কি cranium আছে, and also nucleus. And which type of ganglion is this? Right? That is terminal ganglion and intramural ganglion. Intramural means what? Glands ভিতরে ঢুকে গেছে। যেমন স্টমাকের ক্ষেত্রে for vagus supply, it enters and pierces the stomach and gives your ganglion inside the organ, inside your wall of the stomach. And that is why post-ganglionic fiberটা কি ছোট হয় তো বড় হয় না? কি হয়? In case of parasympathetic, পোস্ট গ্যাংলিয়নটা ছোট হয় না বড় হয়? কি হয়? ছোট হয়। বড় কোথায় হয়? সিম্প্যাথেটিকে কি হচ্ছে বলো? পোস্ট গ্যাংলিয়নিকে কি হচ্ছে? এই বুঝেছো? এই হবে, এগুলো পরীক্ষায় হবে। সিম্প্যাথেটিক হচ্ছে প্রি-গ্যাংলিয়নিক ছোট, বড় গিয়ে ওইখানে গিয়ে আসলে খুলছে, এটা মনে রাখ। বাকিটা উল্টো। এক্সেপশন আছে সিম্প্যাথেটিকের। কোথায় এক্সেপশন আছে বললাম? অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের মধ্যে। অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের মধ্যে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার আর স্মল। বোঝা যাচ্ছে? কেন না ক্রোমাফিন সেল ইটসেলফ বিহেভ ইজ সোর্স হচ্ছে নিউরাল ক্রেস্ট। সো দ্যাটস ওয়াই
আমি যখন অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড পড়েছিলাম, জানি না আমি এবার পড়েছিলাম কবে মনে নেই। So I already told there is a parasympathetic effect are there. That is a norepinephrine and both epinephrine and norepinephrine, because enzyme is present there for the conversion of norepinephrine and epinephrine. Okay.